Wakwa ba CMGA TV so ebraso say insem kakra yen saka no so anwumre mo sonfo me de ba be sommo me amede kase boy e ba be sommo no edi ameje so e wo hema esi odua NKH Health Center and afi Endpoint Homeopathy Clinic one more and almost some see amede kase bo no e ba be sommo yen hye insem a beti bi e wo kase bo ni mai abato commission no enne we bi ato ama e special voters no mo akakotso omo aba yen nuanu timamufuo bi e de futusem akwa ama YouTube say e kire mebunu no se afie e ba beto abayi won mo hwo mo suye e na e politicians no bi afa sikaketo bi amedada wo Ghana man penina na Aredankwa Ekufu Addo wode aseda PSC akwa ama Asante Manhene otumfo na otumfo osei tutu se wode ne nakoma eni ne gidie nyina atsa eye one district one factory so na Asante Manhene se no e koso ama wo insem wei eni insem pi eni yebete e wo kase eboni mu afa insem ni mu nchiremu eni enche bia anabato commission no e de ba bonten se abini abibia e abato mresto no ye kwakoto aba ye wo nyumakuo bi e wo man mu anase nipakuo bi a won no won di kan etso waba ansa na abato da no edu eye ye nuanu media for me kire insenkyerefo e na afa ye nuanu ma won bo ye ho ban e wo man mu no won di kan etso won waba ansa na eda na so na enne e na abato commission no wo bi ekwan etso won ma eye won ma ye for me special voters ende won mu akwakoto won mu aba Ghana timamufuo enne CMGA TV ye gba na mo eniom ko ekotwetwe nkomo efa eye abato aye ba beto se ne ye be ya asomgie ebeba wo manyimu after se ye beto aba na wi anampo se ye to aba no na enumu ena ye nuanum bi editu dwa se wo de adesredie ekwa ma eye mebunu se ye ba beto aba politicians no mo nam ene wo mu che sika no mo se ne ye be ya mebunu no wo de obenna mo so no wantwi ebeba abra ye to aba no enu nti omo de adesredie akwa ma mebunu ni se won mu hwe omo hu yesa abra e ba beto abai ma omo ma politician bia emfa sika kuma bia emedada wom na omo nyina omachi ba bia omo fi enu omo daachi ediko panyuma mo bi wa no waja na man ni ofie se wo kokoye pasapasa no no mpanye sika no eso hwe omo ye okoni eku a ni bani eku ni bi ye de ba bo wa ni bani afambo ni bi eti wo a oba pani na obo no se je de kwa pasapasa mam no ba di kafa basabasa tutu da won se e nyina riba ba ko abato ye betu no enye ba ko odu ala so disuboko de kache obi a obi na woti na koto ba otu bia na ba fi tamo so akugyan na okohwe basabasa bia ni ho enye tokwa enye wa kame bia e nyina ye nwan ye pelipa ba ko pe na ye de eyo ti misre mamu ara abaso no mayen konkoji sika ni bre enkoye basabasa bika wo maame oni bi o chene obi di abako bo tirim na tifie abato no ye ntoma ene ye ntoma me obi ne ye to ama no ena wo kokromoti baako no entime nto aba ne nyina ballot papers ne nyina imprint nti wo de baako ewo mo no nyame ma wakonya na wokoduru ho ana wato no wasan abefie no abetena ase na pinchen so na ya eba no obi nso ho ani bre wo no so oye na dwese bi okoto mienu ana okoto miensa eno so ka ho na de sa ne ma no ba Ghana man penina na Aredankwa Ekufu Addo wode aseda PSC akwa man na otumfo osei tutu Asante Manhene otoso mienu se wodi ni gidie akoma pa ata eye one district one factory ni so ama enne Asante Man wo munya eso emfaso Ghana man peni e de insemi etu dwa wabra na wo bie eye Badakwan food processing factory ano ehwo e no de sa insemi etu dwa in commissioning this important project, but particularly for the confidence he himself has shown in the One District, One Factory initiative by personally establishing the Budukwan Multi-Food Processing Factory under the program. Therefore, we're grateful for this show of leadership that you've exhibited in establishing this facility. May that, as Asante Manhene has said,
Wojuna die ya se ena Ghana mampeni na Aredankwa Akufo-Addo. Wojuna CMPS waka se emra 2016 wo ba wo ye ne campaign no waka se wo the one district one factory beba na yenu no NDC a Ghana mampenda da John Dramani Mahama da no wo mu story tia e titiri Ghana mampenda da John Dramani Mahama waka se enya de be ye adwuma na so ene de wodo Nyankopon ase say the one district one factory no ye hu awo man mu Ghana mampeni ekasa no o chirem se eye ne de pi say de watimi akwo man mu kro bia one district one factory ekoso ho no watimi edne ni krochi amansan akosha bibia ekoso toten 2016 I campaign and me boss no as usual yenua no me anu say Akufo-Addo adada o dada Ghana for wenye bibia betimi aye o ni ho em say ne man nyire hu Ifaswa a 1D 1 practical more amana asante ni akase di anima oye di oye a problem me bo Ghana na my inspective factories ahoro Ghana miamia bebre a Kumfi Juice factory fruit juice factory in the Kumfi district our Fifi Mantem Kasapra Code Beverage Limited in Kwadaso Municipal was Antimemo Kumasi here. Brim Oil Mills Limited in Kwabi Brim Municipality. Casa de Ropa Limited in Gomoa West District in the Central Region. Motor King Company Limited in Tamale Metropolis. Lee Farm Company Limited in Ningo Pram District. Springs and Bows Limited in Asokwa Municipality. Kedia Ceramics Limited in Shama Municipality, Western Region. Atebubu Amanting Agro Processing Limited in Atebubu Amanting Municipality. Wedi Africa Limited in Brekum Municipality. Best Fertilizer Company Limited in Asante Achim South Municipality. Rovani Royal Limited in Tano South, in Bron. Ryder Iron and Steel Ghana Limited in Asante Achim Central Municipality. Vesta Oil Mills in Bosomtwe District. Enche bia no my Ghana yati arekosem ni nyina ne se wodupon kese bi tutu ye Papa Jamie che JJ Rollins Ghana man peni dada kraba abonte se wopani wotwe nani ahyeban na enum nu na ye abusuafo meche jeje na abusuafo wo mo ne mpanifo bi ko asetena e wo man mu na wo mo de eye eda wo bepa ye man pendada wo nya ba bi ko nkrabia na da no eye busumi ye wo mi ya ne da etoso aduonu miensa meche 23 December na mpanifo na abusuafo e de aba abonte se wo mo be katsa eye Papa J na chi kra and Low Traditional Council wo mo de aba abonte womo do omonsa ahyenkrata ase na ne nyina ne se womo se womo di Papa J meche Ghana mampena da wanya ne ba bi ko womo di nabusua ho ya yie pa afi se womo afa wobuo amma eye and Low Traditional Council ne nyina ne se enka wo se ebra abusuafo etena ase se on be dwendwen da on be pe eye Papa J won be kata na chi kra kra be se on be pe ne kra be no enka wo se abusuafo no eto wonsa ede from nanso womo da sole ya yesi impanifo na se busuafo e de eda ba se on be papa kra benti no womo ka kire eye Papa J abusua se ade omo ye ne de eya aniamo ho ade enya de e kire wobuo ema and Low Traditional Council Ghana mampeni dada John Dramani Mahama wagene simpie so na ne nyina ne se waka se Ghana mampeni na Aredankwa Akufo-Addo eye na dwene se wo betimi atua 10,000 Ghana cedis e de ahye aprosifo meche Ghana aprosifo kutupa so mo nkonkoto aba ema no wo se da bida enti no saa sika na omampani waye wadwen se wo che na wo de ahye aprosifo kutupa ena me election ana se ye ba beto aba enti no wo se ena de aprosifo no se sika na wo de ma omo no e betimi asesa omo adwen Akufo-Addo has failed. And so all he has now is to try and buy the election. And so they are spending money as if there's no tomorrow. I just learned from a group of police officers that they've paid monies into their accounts. All of them, all police officers.
because they know that they have destroyed the morale of the Ghana Police Service. Because he's infiltrated the police service with all kinds of thugs and hoodlums, invisible forces, Delta forces, who have no sense of discipline. And he thinks that he can buy our police officers with 1,000 Ghana cedis or 2,000 Ghana cedis just because an election is coming. They will take that money and they will vote against him. NDC amayokua Ghana man penida da John Dramani Mahama eda no wamo de aba abonten se Nyankopon eye wo madom na se ye de akunya sa show mu se bio na afi 2021 akunya ne beye NDC amayokuo ni dia dia womo hye ye nuanom ma womo ko school apon mu meche nuanom ma womo ko universities ni se womo be ko eye 2020 to 2021 no womo ko na ya de ombetua mu school fees no amo mu free womo ni omu nchem womo chia ni nyina e de amoma omu nji omuteku anase na adanu ya na eye manifesto nsensemi ya de nuanom NDC omo hete ba na ahete nso ampa womo be ka manifesto ni se omo ba on be legalize Okada riders na enumu na MPP amayokuo bedieche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia e de ba abonten se hye eye juma na ye nuanom NDC fo womo si on be legalize na mu Okada riders maye no munkai 2012 woma mampenda ga John Dramani Mahama na ne ka se eyade enye entu watwam entu wakacho mu pieces adwuma na omo ye eye hu pa ingi so mampenda so ba legalize dia MPP aban ne dia won be ma omo cars na omo dia ye adwuma na cars na omo beba no won betete bo ne so se ne be ye obi bia sa be ka bia motor riders no bia sa be ka ne die na omo adia ye adwuma na adwuma omo ye adwuma ni mu na fa omo tia sika no nkakra na se die nkra ba bonten se hwebe yenuanu MPP fo enya de cars na ba bonten esi o mapa ho ntoma mba becheche e de ama eye Okada riders no mode aye atwuma yeto akase ebone so na danu ya dwumadie bi ekoso a yato ni din se eye Ghana Industry CEO Awards ekoso ewo manyimu eyade abeni abri afibia no eye ewo manyimu na dwumadie ebe awieye no na eye endpoint CEO dano Dr. Edu Watson sese no empanifo e de ahenchehye na ahenche de hye ni nyina no ni sentie nyina ne se an award ye de ma no de da so nyina ne se wono e na ye the most respected CEO ewo manyimu na so ba o manyimu pa dia eye Dr. Edu Watson wono pa e na empanifo kire se wo ye CEO a o manyimu ye bu ni pa chese ne dibre no na dwuma ye no aso ye ni pa na ye jina eye Dr. Edu Watson insemi so ne de kasebon so aba na wieye mi a me de kasebon ebe somo no edi a meje so eye wonyema esiedua kaseboy enkechi health center edafe endpoint homeopathy clinic womo eno so amase a me de kasebon eba be somo na me kai wo say upese o follow your stories na efise eye CM the stories na eye authentic the eye no krenkwa na ye de ba iso pese o follow your stories na betimi akwa your website no eye cmonline.com.gh afensu Facebook eye CMGA TV Twitter eye @CMGA TV YouTube eye CMGA TV kaseboy insema edimu akotini ebiniye eye enne na abato commission no wo bi ekwan mu ma eye nua me for special voters no wo mo ekokoto wo mo aba yenuanu ntimamufuo bi e de afutu sem akwa ma mebu ni so wo mo hye mo yiye na abato ya ebe eye politicians bi emphasize kuma bi e meda dom no mo koye enyabuna se ye man pedina na adampa ekufuwa wode asida PSC akọ ama asante manyene na otufuo osei tutu a otoso emienu kasebonu esi